this, that, and these, those usages. This, ఇది, ఇతడు. That, అది, అతడు. These, ఇవి, వీరు. Those, అవి, వారు. This, that, and these, those are called demonstrative pronouns. This is used when referring to the object or person to be pointed out. This object or person is near us. ఏకవచనం ఉన్నప్పుడు దిస్ ఆర్ దట్, ఇది, అది, లేక ఇతడు, అతడు కొన్ని సందర్భాల్లో వాడాలి. హూ ఈజ్ ఈటింగ్ దిస్ యాపిల్? ఈ యాపిల్ పండు ఎవరు తింటున్నారు? ఏ థీఫ్ ఈజ్ ఈటింగ్ దిస్ యాపిల్. దొంగ ఈ యాపిల్ పండు తింటున్నాడు. డిడ్ యూ టేక్ దిస్ బనానా? ఈ బనానా తీసుకున్నావా? ఎస్, ఐ టుక్ దిస్ బనానా. అవును, నేను ఈ బనానా తీసుకున్నాను. యూజింగ్ దట్ we can understand that the person or object singular and point out to us in a distant place. Look at that bird. ఆ పక్షిని చూడు. That kid is looking at me. ఆ బాబు నన్ను చూస్తున్నాడు. These are used when the object and people we want to point out are plural. These to indicate that object or people are nearby and are plural. Please remove these books from here. దయచేసి ఈ పుస్తకాలను ఇక్కడి నుంచి తీసేయండి. These are the most beautiful flowers I have ever seen in my life. Those are used to indicate distant objects or people. Distant people and objects are plural. Those birds are smaller than dog. పక్షులు కుక్క కంటే చిన్నగా ఉన్నాయి. Those are cats. Do you take them? అవి పిల్లులు. మీరు తీసుకుంటారా?